Space Equilibria. Physical chemistry lo unna lecturers lo sir kuda oka GSN Dr. GSN Gaud sir class ne Karunakar sir pure physical chemistry lecturers ee madhya kalamlo dorkatledu andaru vachina kuda emaitundi organic specialization untundi but sir kuda vast experience. Almost from 2001 onwards, he is in government service. Now he is working as assistant professor at SKNR Jagityal JDC, one of the best physical chemistry teachers in the state. Yeah, thank you very much. Right from the inception and online classes start chesina 2019 nunchi kuda sir manaki research persons ga unnaru. Kude college vachi mari meeku time istunaru. But students గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంత హెక్టిక్ షెడ్యూల్లో కూడా కాలేజ్కి వెళ్ళొచ్చి ఈ టైంలో ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేసే టైం కూడా మీకు ఇస్తున్నాం కాబట్టి అదే సిన్సియారిటీతో మీరు కూడా ఎఫర్ట్ పెట్టేసి కనుక మంచి ర్యాంక్స్ తెచ్చుకొని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో సీట్ తెచ్చేసుకొని స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ క్యాంపస్లో సీట్ తెచ్చుకుంటే దట్ విల్ బి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ అండ్ ఆల్సో దట్ విల్ గివ్ ప్లెజర్ ఫర్ అస్ ఆల్సో. సో భయ్యా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Welcome. Okay, thank you very much, Ramesh sir, for giving this opportunity. భయ్యా, మిమ్మల్ని ఇంకా పోస్ట్ చేసి నేను లీవ్ కావాలా? Okay, sure. ఫైనల్లీ మీరు ఎండ్ చేసేయండి, రికార్డింగ్ నడుస్తుంటుంది. Okay, right. థ్యాంక్ యూ భయ్యా, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. మళ్ళీ హోస్ట్ చేసి లీవ్ చేస్తాను. Yeah, good evening, dear students. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. No. So really, it's a very good platform to prepare a PG entrance test, whether it is in central universities or state universities, especially those who are opting for PG chemistry. So really, chemistry is one of the important subject. You have a lot of opportunities in your career. You know something about the chemistry opportunities, like teaching faculty, or otherwise in industry you can get a job. But most of the students are not coming to the chemistry field because you know very well. Because the reason is everybody is opting for computers. So similar opportunities are there with chemistry. Okay. Are you aware of all these things? Any one of you? Yes, sir. అంటే మనకు కెమిస్ట్రీ చేసిన తర్వాత ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ కానీ తర్వాత ఇంకా మీకు అవకాశం ఉంటే పిహెచ్డి చేస్తే మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మాదిరిగానే కెమిస్ట్రీలో కూడా ఇండస్ట్రీలో కానీ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీలో కానీ మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. కాబట్టి సిన్సియర్గా కొద్దిగా కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకొని పీజీ ఎంట్రన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి మంచి కాలేజీలో యూనివర్సిటీలో సీట్ కొట్టారు. ఓకేనా? సో టుడే I will take one of the simplest topic in physical chemistry. You know something about physical chemistry of various topics like chemical kinetics, thermodynamics, okay, colligative properties, solutions, gaseous state, etc. So today I will take one of the a very simple topic, and you can expect one or two questions from this topic. So that is phase equilibrium. Okay. So I will share the screen. స్క్రీన్ కనబడుతుందమ్మా? No, sir. No, sir.
No, sir. Now, is it okay? No, sir. Okay, just a minute. Brahma? Okay, Yes, sir. sir. Okay, sir. All is okay, sir. So look at the screen, which I have written phase equilibria. Okay. So you have some idea about equilibrium, chemical equilibrium. Okay. Equilibrium is a singular. Equilibria is a plural. Equilibrium means there are, if the process takes place on both sides, that is, suppose in a reaction, a forward reaction takes place, backward reactions takes place for some reactions, not for all reactions. Some reactions are reversible reactions. So they call it as reversible reactions. రెండు వైపులా జరిగే ప్రాసెస్ ను రెండు వైపులా జరిగేటువంటి వాటిని రివర్సిబుల్ అంటాం. ఒకే వైపులా జరిగితే దాన్ని ఇర్రివర్సిబుల్ అంటాం. Irreversible. యా, reversible and irreversible processes. In case of reversible processes, we come across 100% complete. equilibrium. మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి, డౌట్ వచ్చినప్పుడు అడగండి, ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉంటుంది. సో equilibrium will attain when in a reversible process. And in that reversible process, the forward and backward takes the rate of forward step and backward step takes equals at some point. You know, rate means with respect to time. The rate of forward step and the rate of backward step. Again, rate means, what is rate? Any one of you tell me in a simple one sentence. Speed of reaction. Rate of a reaction. Change, sir. Change with respect to time. Yeah, very good, very good. So change of concentration with respect to time. Normally, we study the rates of reactions in terms of concentration with respect to time. అంటే కాలంతో మనకు ఎంత కాన్సంట్రేషన్ మారుతుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ chemical reactions. At some point, the rate of forward step and the rate of backward step become equal. So that particular state is called equilibrium state. In a similar way, we can study the equilibrium processes for phase reactions, different phase reactions. And before that, మనకు homogeneous system and heterogeneous system అంటాం. Suppose when you dissolve sodium chloride in water, so mix it, thoroughly mix it. Now after some time, sodium chloride completely dissolves in water, so we'll get a one homogeneous state, isn't it? So like that, other one is heterogeneous, means if you see the two different phases, then it is called heterogeneous system. So for this, we'll observe the phase equilibrium processes.
And in the స్క్రీన్ కనపడలేదు huh? స్క్రీన్ కనపడలేదు సార్ స్క్రీన్ అది లైట్ గా ఉంది కొద్దిగా మ్యాన్స్క్రిప్ట్ రాసింది కనబడట్లే నెక్స్ట్ బ్లాక్ కనిపిస్తుంది సార్ పూర్తిగా It is visible, sir. కనబడుతుందా? Yes, sir. కనపడుతుంది. So in this we have one of the important principle or rule, that is phase rule. So what purpose it is used to? It is an important tool used for the quantitative treatment of systems which are in equilibrium. In a simple way, we can say the phase rule is an important technique or tool used for the quantitative treatment of systems in equilibrium. And it predicts the conditions that specified for a system to exhibit equilibrium. And initially, the Gibbs proposed so he tells the phase rule for investigating heterogeneous equilibria. And again, you have in heterogeneous equilibria, the Gibbs అనేటువంటి సైంటిస్ట్ phase rule ను అప్లై చేశాడు లేదా phase rule ను ప్రపోజ్ చేశాడు. So the phase rule for systems in complete internal equilibrium. So that is, you know very well. F equal to C minus P plus 2. Isn't it? That is phase rule. Gibbs phase rule. F equal to C minus P plus 2. So here C is the number of components and P is the number of phases, the number of degrees of freedom. Okay. So what is Gibbs phase rule? Simply, any one of you respond? F equal to C minus P plus 2. Yeah. What is P? Number of phases. Number of phases. Similarly, C, Number of components. number of components. F is? Number of degree of freedom. Okay. So let us understand this term in a simple way with examples. Okay. So what is phase? It can be defined as any homogeneous As any and a physically distinct part of a system which is bounded by a surface and is mechanically separable from other parts of the system. Physically distinct, physically we can observe different parts and which are bounded by the surface and which can be mechanically separable from other parts of the system. Suppose, for example, if you mix carbon tetrachloride and water, okay, both are liquid, but both are immiscible liquids. Liquids. Suppose if you mix alcohol, ethyl alcohol and water, we'll get only one phase, that is homogeneous solution. It is homogeneous. But if you mix CCl4 and water, both are immiscible liquids. If you thoroughly mix it and after some time if you observe, 2 layers will be observed. Normal ga manaki experiments lo kuda distribution studies lo you come across this. Okay, CCl4 and water.
CCl4 అండ్ వాటర్ బాగా కలిపిన తర్వాత కొంతసేపటి తర్వాత సెటిల్ చేసినా కానీ రెండు లేయర్స్ ఏర్పడతాయి. దట్ ఈస్ 2 phases. So 2 phases, which is a heterogeneous system, and both can be separated. So we can separate that CCl water by using separating funnel. Okay, so that is 2 phases. In that way, you can here, if you take a reaction, suppose the decomposition of calcium carbonate, which is in the solid state, will get carbon dioxide gas. So this is a reversible process. For this reversible process, we'll attain equilibrium. In this reaction, 2 solid phases and 1 gaseous phase is there. Okay. That is phase. And the component. The smallest number of independently variable constants. The composition of each phase can be expressed in terms of chemical equation. Simply the chemical component. Otherwise, you can say chemical component. So for example, water exists in 3 phases, that are ice, liquid, vapor. Solid ice, liquid, and vapor. In all these 3 phases, it has only water. మనకు ఐస్ లో వాటర్ H2O గానే ఉంటుంది, లిక్విడ్ గా ఉన్న H2O గానే ఉంటుంది, వేపర్ గా ఉన్న H2O గానే ఉంటుంది. కాబట్టి ఏమంటాం మనం దాన్ని? ఇట్స్ ఎ 1 కాంపోనెంట్ సిస్టమ్. Without it has 3 phases, but it's a one chemically the chemical constant ఏముంది అక్కడ? వాటర్ ఉంది. కాబట్టి it's a 1 component. Next, let us see the degrees of freedom. So what is degrees of freedom? It is a number of independent variables. So what are the variables? Temperature, pressure, concentration. So these 3 variables. Again, temperature, pressure, and concentration. Or other composition. Concentration, composition. So which must be specified in order to define the system completely. అంటే ఈ వేరియబుల్స్ బట్టి ఆ సిస్టమ్ యొక్క డిఫైన్ చేస్తాం కంప్లీట్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తొందరగా రమ్మనమ్మ వాడిని. స్టేట్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ బై ద వేరియబుల్స్. మనం గ్యాసెస్ స్టేట్ అంటాం. గ్యాసెస్ స్టేట్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? ప్రెషర్, టెంపరేచర్ ఆర్ ప్రెషర్, వాల్యూమ్. So, therefore, gas has 2 degrees of freedom, isn't it? What are the degrees of freedom? Pressure and temperature, or pressure and volume? No, concentration is there. So, gas అనేటువంటిది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? 2 variables. అంటే దాని యొక్క స్టేట్. కాబట్టి gas has 2 degrees of freedom. If you see the H2O, which is in the liquid state, which is equilibrium with the water vapor. H2O liquid అనేది H2O vapor గా మారి.
లిక్విడ్ వేపర్ గా మారడము is a forward process, forward step. And vapor liquid గా మారడము backward step. So liquid vapor గా మారడాన్ని ఏమంటారు ఆ ప్రాసెస్ ను? Any one of you respond? Evaporation. Very good. Evaporation. Vapor liquid గా మారడము Condensation. condensation. So that's a physical process. కదా. Next sublimation అంటే ఏంటి? What is sublimation? Solid is Direct turning solid into into gas, sir. liquid. Very good. Solid heat చేస్తే డైరెక్ట్ వేపర్ గా మారితే అది sublimation. Sublimation. Okay. So this liquid vapor equilibrium, it has only one component system. So it has only 1 degree of freedom. Kada. It has only 1 degree of freedom because at known temperature, the pressure automatically specified. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ టెంపరేచర్ మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది బికాస్ ఎట్ స్పెసిఫైడ్ ప్రెషర్ కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ 1 degree of freedom. Okay, so these 3 terms are very important in phase rule, that is Gibbs phase rule: degrees of freedom, component, and phases. Suppose if it is one, that is, it depends on only 1 degree of freedom. It is monovariant. The system is monovariant. So for example, H2O, that is solid or ice, is in equilibrium with H2O liquid, which is in equilibrium with the vapor, water vapor. So these 3 phases coexist only at one particular temperature. Hence, it has no degree of freedom. So దాన్ని ఏమంటారు? ఇన్వారియంట్. అంటే ఈ మూడు ఫేజెస్ ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. So that we'll see later. That is called triple point. At that point, it has no degree of freedom. So no degree of freedom ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము? ఇన్వారియంట్. 1 degree of freedom ఉంటే దాన్ని ఏమంటున్నాం ఇక్కడ? Monovariant. See here, monovariant. With no degree of freedom, that is invariant. Invariant. No. So that if F equal to 0, invariant, no degree of freedom. If F equal to 1, univariant. Univariant. Like that. Okay. So let us move to other topic. That is one component system. So the minimum number of phases in any system is 1. ఏదైనా సిస్టమ్ లో మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్ 1 ఉంటుంది, అంతకంటే తక్కువ ఉండదు, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు, బట్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్ షుడ్ బి 1 only. Okay, so we'll discuss one component system. Okay, so the number of phases are 1. Then applying to this phase rule, F equal to C minus P plus 2. అంటే ఇక్కడ 1 కాంపోనెంట్ అంటే C equal to 1. Minimum phases should be P equal to 1. కదా. ఇప్పుడు దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు F equal to C minus P plus 2. 1 minus 1 plus 2. So what it becomes? 2. That is F equal to 2. F equal to 2 ఉంటే ఏమంటాం దాన్ని? That component system is Consist of 2. Bivariant. Bivariant. Good. Bivariant. So that what are that variables? If it is bivariant, 2 variables may be Temperature, and pressure. pressure.
The temperature, pressure, concentration are three variables. But if it is bivariant, then we say two variables that are pressure and Temperature and Temperature. yeah. Any similarity? If a one component system has two phases, and C equal to 1, P equal to 2 substitute state. F is equal to 2. F equal to 2. 1, sir. 1 అవుతుంది కదా. 1, sir. చూడండి అక్కడ F equal to C minus P plus 2. C అనేది one component. C equal to 1. If it has two phases, Minus 1. P equal to 2 substitute చేస్తే F will get a 1 value. 1. It is monovariant. The monovariant అంటే either temperature or pressure. It depends on the temperature or pressure. So like that, you can understand the phase rule in a simple way, so that we can expect simple questions, theoretical questions from this topic. Now let us understand the phase diagram of water system. You might have studied in your university exams, important question. To explain the phase diagram of water system. Most of you have studied this phase diagram of water system. So once again, let us recollect and revise this topic. Okay, so this is one of the important topic in a phase rule or phase equilibrium. అంటే ఇక్కడ మనకు టూ వేరియబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ x యాక్సిస్ మీద టెంపరేచర్, y యాక్సిస్ మీద Pressure. ప్రెషర్. ఆరిజిన్ నుంచి టెంపరేచర్ పెంచడము, ఆరిజిన్ నుంచి ప్రెషర్ పెంచడము. ఓకే, సో విల్ గెట్ కర్వ్స్ లైక్ ఏఓ కర్వ్, ఓబి కర్వ్, దెన్ ఓసి కర్వ్. కనబడుతున్నాయమ్మా? కొంత లైట్ గా ఉన్నాయి అవి. నోట్స్ షేర్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ రీడ్ ఇట్. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. చెప్పండి అమ్మా. సో ఇక్కడ ఓఏ కర్వ్ ఏంటి? వేపర్ ప్రెషర్ కర్వ్. సో వాటర్, liquid water and water vapor are in equilibrium on this line. Okay. Then fusion curve. Which is fusion curve? OC. The fusion curve అంటే ఏంటి? ఇక్కడ solid ice is in equilibrium with the liquid water. at this, on this line. అంటే below that ice solid state, above that liquid state అట్లా. And OB curve is the sublimation curve. Ice కాస్త వేపర్ గా మారడం. అంటే solid state becomes into vapor. And if you see at 100 degrees Celsius, the pressure becomes, vapor pressure becomes into atmosphere pressure. That is 1 atmosphere. So that 100 degrees is called boiling point. Okay. Now if you see the point O, now as I said earlier, this point is triple point. At this point, all the three phases are in equilibrium.
solid, liquid, vapor. And if you observe that values 0.0075 degrees Celsius and the 4.58 millimeters of mercury, pressure is how much? 4.5. So that point is called triple point. Now let us see the degrees of freedom. Suppose OA represents the equilibrium between liquid water and vapor. ఇప్పుడు లిక్విడ్ వాటర్ వేపర్ అంటే ఎన్ని ఫేజెస్ ఉన్నా? Phases are how many? 2, sir. 2. 2, sir. Degrees of freedom ఎన్ని అవుతాయి? 1, sir. Very good. And it is univariant. So along the OA curve, it is univariant. Now OB curve represents the equilibrium between ice and vapor. Kada? So same inta mudalane 2 phases. Again, F equal to 1. Univariant. Now look at the point O. OA, OB meet. So 3 phases are coexist. ఇప్పుడు F value చెప్పండి ఇక్కడ. At a triple point. What is the F value? Number of degrees of freedom? 0, sir. 0. Invariant. How we are getting 0? F equal to 1, P equal to 3 plus 2. -2. Starting to Gibbs phase rule. Now here, one of the other important points. So C represents the equilibrium between ice and water. What we are calling it is fusion curve of ice. It shows the effect of pressure on melting point of ice. See the curve. C curve. That fusion curve. Pressure యొక్క ఎఫెక్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ మీద ఎలా ఉంటుంది అనేది we can understand. Melting point of ice is lowered by increase of pressure. చూడండి ఇక్కడ ఈ కర్వ్ ఇటువైపు ఉన్న చూడండి ఇట్లా. ఇక్కడ మనం ప్రెషర్ పెంచిన కొద్దీ ఏమవుతుంది? మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ బికమ్ pressure పెంచిన కొద్దీ point of ice will be lowered. Okay, am I clear? The melting point of ice is lowered by increase of pressure. మన ప్రెషర్ పెంచిన కొద్దీ ఐస్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది తగ్గుతుంది. Now let us see the two component systems. Now for a two component system, F equal to P plus 2. Then F equal to 4 minus P.
Again, for any system, number of minimum phases are 1 only. So minimum number of phases should be 1 only. F equal to 4 minus 1. So we are getting F equal to 3. The degrees of freedom, 3 variables: temperature, pressure, and the concentration or component. Concentration. Composition. Concentration or composition. So here we have some difficulty by telling the graph. మన గ్రాఫ్ లో 2 డైమెన్షనల్ గా చూపిస్తాం కదా, 3 డైమెన్షనల్ గా చెప్పలేము, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము. సో కాబట్టి 1 should be kept constant. 1 variable should be kept constant. కాబట్టి F equal to C minus C plus 1. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్ C minus C plus 2 నుంచి కాస్త C minus C plus 1. 1 variable kept constant. ఇది 2 కాంపోనెంట్ సిస్టమ్ లో ఫేజ్ రూల్ ఇలా మారిపోతుంది. ఏమంటారు? రిడ్యూస్డ్ ఫేజ్ రూల్. గిబ్స్ ఫేజ్ రూల్, దిస్ ఈస్ రిడ్యూస్డ్ ఫేజ్ రూల్. For the 2 component solid liquid equilibria, we have 2 classification. 2 component solid liquid equilibrium can classify 2 types. 2 components are miscible in the liquid state. And number 2, the 2 components are partially miscible in the liquid state. Try to know these 2 categories. 2 components are miscible in the liquid state. The second one is the 2 components are partially miscible in the liquid state. Again, the first category only 3 రకాల classification చెప్తాం. What are the 2 categories? 2 classification. 2 components are miscible in the liquid state. Second one is 2 components are partially miscible in the liquid state. And again, in the first category, we have categories. Let us see that one by one. The first one is the 2 components are not miscible in the solid state and form a eutectic mixture. Okay. The 2 components are not miscible in the solid state and form a eutectic mixture. And number 2, the 2 components form a stable compound with a congruent melting point. And the third one is the 2 components form a compound with a incongruent melting point. So let us understand what is meant by congruent and what is meant by incongruent melting point. And again, for a simple eutectic systems, we can draw a phase diagram. So try to understand the phase diagram.
The x-axis, y-axis, two y-axis, another y-axis. ఇక్కడ ఏంటి 100% A అంటే రెండు AB కాంపోనెంట్స్ అనుకుంటే 100% B. So A, C and CB. And CD prime. ఇక్కడ 100% A అంటే B will be composition is 0. ఇక్కడ 100% B అంటే 100%. A compound composition is 0. అంటే కాంపోజిషన్ మారుతున్న కొద్దీ ఈ కర్వ్స్ ఇలా మారాయి చూడండి. ఓకే, so the A and B, sorry, A and B are the melting points of A and B. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఈ గ్రాఫ్ లో A అనేది B అనేది తక్కువ ఉంది, B అనేది ఎక్కువ ఉంది. మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇది టెంపరేచర్ కాంపోజిషన్. On increasing the quantities of B which is added to A, the freezing point of A falls along the AC. అంటే B ని యాడ్ చేస్తూ పోతే the freezing point of A lowers along the AC curve. లేదా on increasing the concentration of A, the freezing point of B lowers along the BC. Now try to understand carefully. Very simple, simple concepts. Now along AC, solid A is in equilibrium with the solution of B in A. And the AC curve is called freezing point curve of A. What AC is called? The freezing point curve of A. And look at that BC. How we can understand? The solid B is in equilibrium with the solution. Which solution? The solution A in B. అంటే A అనేది B లో మిక్స్ అయినటువంటి సొల్యూషన్, లిక్విడ్ స్టేట్. Then what BC is called? ఇంతకుముందు ఏసీకి చెప్పినట్టు ఏమంటాము? ఏసీని ఏమన్నాము? ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కర్వ్ ఆఫ్ A. BC is called freezing point curve of B. Yeah. The number of phases along AC or BC is 2. That is solid A plus solution. Solid B plus solution. So that's why 2 phases. ఇక్కడ 2 variables తీసుకున్నాం కాబట్టి టెంపరేచర్ అండ్ కాంపోజిషన్. The pressure will be kept constant. ఒకటి కాన్స్టెంట్ గా ఉంచుతాం కాబట్టి we can apply the reduced phase rule. F equal to C minus P plus 1. So C equal to 2, P equal to 2.
F equal to C minus P plus 1. C equal to 2, P equal to 2 plus 1. Kabatti F equal to what we are getting? 1. Univariate. Yeah, Mono. monovariant or univariant. Very good. Now let us observe at point C. Look here. Point C దగ్గర చూడండి. Solid EG are in equilibrium with the liquid phase. Solids A, B are in equilibrium with the liquid state. So hence, how many phases are there? At point C, 2. solid A, solid B. Different phase కదా. Solid A different phase, solid B different phase. కాబట్టి ఏమవుతుంది 3 phases. So F equal to C minus P plus 1, 2 minus 3 plus 1. What we are getting? 0. So 0 అంటే ఏమంటాము? Invariant. Okay. Now here the C is the lowest temperature where the liquid is in equilibrium with both solids A and B. So that point is called eutectic point. You can remember which is the lowest temperature. Kada? Temperature. Both solids A and B are in equilibrium with the solution. That particular point is called eutectic point. తర్వాత observe this area. అంటే ఇక్కడ ఏసీకి బీసీకి పైన ఉన్నట్టు. So the two components are present as homogeneous liquid solution. ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో లిక్విడ్ సొల్యూషన్ గా ఉంది. కాబట్టి P equal to 1. F equal to C minus P plus 1. 2, sir, bivariant. Yeah, very good. It is bivariant. ఇక్కడ equal to 1, it is bivariant. Next, silver lead system. మామూలుగా మనకు మెటలర్జీలో వస్తుంది ఇది సిల్వర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. ఓకే, సిల్వర్ లేడ్ కలిసి ఉంటాయి వాటిలో, ఏది మినరల్స్ లో, ఓర్స్ లో. And these metals are completely miscible in liquid state, but they do not give any compound formation. అంటే మనం మెల్టింగ్ చేసి లిక్విడ్ మెటల్స్ వేరు చేస్తాం, but both comes in the liquid state. We cannot separate both two. ఓకే, అందుకే కాంపోజిషన్ మారుస్తూ సెపరేట్ చేస్తాం. ఓకే,
So let us see the phase diagram again. Similar to the general example చెప్పినట్టు మాదిరిగానే you can apply this for this silver lead system. Very simple. AC curve, again BC curve. A is the melting point of ఇక్కడ ఏంటి 100% lead, ఇక్కడ 100% silver. ఏమన్నాం ఇక్కడ melting point of lead, and B is the melting point of silver, that is 961 Kelvin. The temperature composition. So the liquid melt, liquid plus solid silver, liquid plus solid lead. And this is a triple point, sorry, eutectic point. ఈ లైన్ కింద ఉన్నటువంటి ఏంటి సాలిడ్ సిల్వర్ ప్లస్ యూటెక్టిక్ ఈ పోర్షన్, అండ్ ఇక్కడ సాలిడ్ lead ప్లస్ యూటెక్టిక్. So pure silver melts at 961 degrees Celsius. So not Kelvins, Celsius. And pure lead melts at 327 degrees Celsius. Now addition of lead lowers the melting point along BC. సిల్వర్ కదా, lead యాడ్ చేస్తూ పోతుంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ తగ్గుతుంది. Hence, BC is called freezing point of silver. Now look at the curve AC. Solid lead and solution exist are in equilibrium. And along BC, solid silver and solution exists. And in a similar way, you can say the monovariant and invariant. At eutectic point, F equal to 0, hence it is invariant. The eutectic temperature is 303 degrees Celsius. And the composition is 2.6% silver. The remaining is lead. You can see these examples as we discussed earlier. Discuss చేసిన మాదిరిగానే అది components, phases, degrees of freedom. C equal to 1, P equal to 3, then F equal to 0, invariant. In a similar way, for this equilibrium, components 2, phases are 3, and F becomes monovariant. Okay, so this is about phase rule, various concepts. You can expect simple theoretical questions from this topic. 1 or 2 questions మనం expect చేయొచ్చు.
Okay, any doubts? Okay, shall I stop here? Yes, sir. Please share the PDF. Okay, next time we'll discuss another topic. Thank